С вами снова я, Black Falcon. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 27 октября, а именно бой между Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри. Шанс где-то 50 на 50, но учитывая то, что бой проходит в Болгарии, я все-таки поставлю на победу Пулева вождейным лишением Шули. Или лишением большинства Шули. Думаю, это будет очень близкий и конкурентный бой. Что ж, погнали! Я получу, пока у нас это говорится. Что ж, и мы начинаем. Первым на ринге выходит Кубрат Пулев. 26 поединков, 25 побед, из них 13 одержаны досрочно и одно поражение. Does so with a certain gamesmanship, putting forth that attitude to his opponent, telling him, I'm the man, and I know it. Его оппонент Хьюи, кулак лявости Фьюри, 22 поединка, 21 победа, из них 11 досрочно и одно поражение. Это младший брат Тайсона Фьюри, вернее его кузен. Нам пока представляют бойцов. А я покажу руку, как правильно все-таки Пулев или Пулев. Remember, guys, obey my commands at all times. Правильно все-таки Пулев. Так и буду его называть. Что ж, поехали. Первый раунд. Погнали. Начинаем с схватки. Попадает Пулев. There's a right hand. Пока что боксер работает державом. Попадает в Фьюри, Пулев сразу клинчует. He's always done a good job of keeping his opponent off of him, yet setting up his own offense. I'm assuming we will see a lot of this. Пулев уже. Помахивается Кубрат. And he just wants to stay away from, and he's going to use that jab as a fan. Well, not a fan, but sort of a measuring stick, a separation stick. Попадает Пулев. Dragon's right hand scores well. Слушай, ровный поединок у нас пока что. Восьмин. Попадает Кубрат. Помахивается Бавгава. Жопот Фьюри. Попадает снова англичанин. Восьмин.
клинч. Now he ties up there. His opponent wanted the body, he wouldn't give it to him. Попадает Пулев. The Dragon's able to land a good, solid left hand. Апперкот от Флюля. Восьмян. Nice block. Хук от Флюля. Final 10 seconds of round number 1. Didn't get it done going to the body there. Тож первый раунд проходил с переменным успехом, но в концовке Флюли был чуточку лучше. 10-9 в его пользу. He wasn't landing a lot of punches. Now he's throwing them up. It wasn't landing a lot. Is that because of his opponent's defense, or is he just not that accurate of a puncher? No, it's a combination. First of all, his opponent's pretty slick in there, pretty good at bobbing, weaving a little bit, slipping a little bit, making himself a difficult target, but his punches are a little wide. Needs to shorten them up. Slow it out with this guy, all right? Keep your range. Jab, jab, right, okay? Второй раунд. Here we go. Round 2 is underway. Восьмян. Keep moving, keep moving. Little head hunting with the left. Наш Флюль лучше чувствует пока что дистанцию. Keep working the body. Кубрат поактивнее, но это пока ему успеха не дает. Попадается Пулев. Джаб от Флюля. Good exchange. Снова попадает Флюля. Попадается Пулев. Восьмян. Not one, but two. Good work with the jab up top. Снова Восьмян. Keep working the jab. Blocks that punch. Попадает Флюля. Не подходит такой Восьмян. Джаб на апперкот. Eddie, early on here, you cannot stress enough how much good comes from going to the body. And you can't stress how many times you heard your parents tell you as a kid, put that change into the piggy bank because it's going to add up. Well, body punches add up. Защищает жестко сейчас Пулев своего оппонента. Return to sender. He gives him back one of his own. Oh, he just misses. Це надо было бить. Ну, Кубат ошибается, сам попускает палочку ударов. Восьмян. He saw the uppercut, he took advantage, throwing it out there. Флюля опять пытается взорвать концовку. Scores well Кубрат ahead Пулев. with the right hand. Gets rid of that. It was intended for his head. Помахивается с Флюля. Just 10 seconds to go here in the second round. Джаб Scores от up Флюля. top with a left. Второй раунд завершен, и он может все-таки за Бавгардена. 19-19. Fight his fight. You're fighting on the inside with this guy. I want you to use the ring and keep your distance. Hey, listen to me. When he misses with a punch, count.
Третий раунд. Кубрат Пулев, восьмян. Comes right back with some offense of his own. Good defensive skill. Держа под Хьюи. Dismisses his opponent's headshot. Good looking jab there. Наш Кубрат Пулев не успевает за своим более молодым оппонентом. Клинч. And now just wasting away some time with that clinch. He missed with that headshot. The Dragon's left now getting into the mix. Попадает Пулев. Снова. Blocks that punch. И снова. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by the Dragon. Попадает Пулев. Coming to the halfway point of this third round. Запад Пулева. Good block. Да, Пулев иногда не успевает попадать по своему оппоненту. Но самый главный близкий бой у нас. The Dragon's doing Попал exactly в Пулев. what you should to be a strong defensive fighter. You gotta block those Клинч. punches away. Восьмян. Поков попадает Пулев. Able to cover up that gut. Good way to protect the midsection. Это будет, мне кажется, даже моделирование перед нас. Чуть дистанцию, но посмотрим. Round number 3. Восьмян. Видите, вам же все-таки он же был танчем, мне кажется. 29-28 в пользу Хьюи Фьюри. Listen, I don't want to see you against the rope. As soon as you feel rope, move out. You need to move your head more, okay? Side to side. Lean to the side and boom! Counter punch. Well, Teddy's scorecard. И универсал дает такой же счет 29-28 в пользу Фьюри. А у нас четвертый раунд. Оба помахнулись. Попадается Пулев. По корпусу бьет Фьюри. See, the defense pays off as he gets rid of that downstairs. A well-placed left hand. Кубрат наносит больше ударов, но Фьюри действует эффективнее. Able to cover up. Попал Фьюри, и Кубрат потрясен. Но не сильно. Фьюри это видит и не идет добивать. Кубрат клинчует. Восьмян. Но это же звоночек для Пулева.
Doing great. There's the headshot, but he parries it away. What a Восемьян. great job. He gave one right back in return. Кубрата Nice Пулева. work by the Dragon. He's doing a really nice job here on the outside. He's staying safe. He is away from his opponent's danger zone, but yet he's able to Кубрат accomplish Пулев. things offensively. Снова. Yeah, he's getting full extension on his punches is what you think снова. he's saying, Joe. He's Восемьян. doing a good job of that. If he threw his punches from a little too close, he would get time. So he's making sure he's at the right place when he first gets those punches moving. You're still not moving enough. Move, move. Piercing jab. Наш Хьюи действует очень качественно. Good step. Попадая на следующий сейчас Хьюи. Beautiful. Восемьян. He returns the favor with a right hand of his own. Снова Восемьян. Took a shot, now he gives a left. 10 seconds to go in the fourth. Клинч в концовке раунда. Что ж, этот раунд же британцем. 39-37 в его пользу. A round in which this guy just didn't show a whole lot of defense. Teddy, why is it that everybody thinks they can punch, but not everybody knows how to defend themselves? Well, you know, I take a guy off his feet, and I guarantee you, Joe, he'll come in the ring, he'll start swinging, he'll windmill a little bit, but getting away from the punches, that's something that has to be taught. Keep this fight in the center of the ring, okay? You need to capitalize on these things, okay? Well, he Пятый caught раунд. by a lucky punch in that last round. It did do something, Зараз так but Пулева. now you can tell he's right back where he wants to be, fresh and ready as we start this one. I don't take lightly when a guy gets dropped, but you know what? I think he was more embarrassed than he was hurt. Хьюи идет в What атаку. would you recommend based on what we're seeing here tonight? Попадает. Well, spin and then go, oh no, actually I would say a little counter punching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. Looking good. Попадает в Хьюи. По корпусу идет. Nice work with the Восемьян. left hand. Good flush Еще один shot Восемьян у нас. upstairs. Слишком предсказуемый Кубрат для своего оппонента. Восемьян. Keep working the body. The Dragons Толкнул well слабо off the сейчас mark больше. that time. Looking good. Still plenty of time to work here. В атаке подходит в таком неспешном стиле у нас. Хьюи пока спокойно переигрывает по очкам своего оппонента. A headshot blocked. The Dragons fighting this fight as if somebody glued the bottom of his shoes to the... Oh, Хук and a попал в Хьюи. great Пулев handling. подключен, пытается спастись в клинче. И спасается, по ходу дела. Нет, не удается. Удар по корпусу, и Кубрат Пулев оказывается на коновате. Вроде бы уже отклинчевал, но не смог спастись. Смотрим повтор.
Да еще там был джаб уже по падающему оппоненту. И в третий повтор. Попадание полкова по шишей звук, Пулев падает, Фьюри отходит и бьет джабом прямиком в челюсть. Пулев шел на счет 5, посмотрим, что будет дальше. Поменяется боксер удавами. Have good fundamentals been put there? You're going to find out right now. He needs to right now. He tried to nab him up top, but was unable to connect. Фьюри мог пытаться добить, но он этого не будет делать у нас. Он будет именно ждать ошибок соперника. Нокаут для него не главное. Что ж, 5 раунд завершен. Также за британцем 49-45 в пользу Фьюри. Do you go after it? Do you get super aggressive here, having had your man hurt, or do you still have to employ a certain amount of caution? It's kind of like being at the carnival. You know, you just hit the bullseye, and you got that big stuffed animal you can give to your wife or your girlfriend. But now he doesn't want you to go away with that. Oh no! No. He tells you, wait a minute, try again. You could trade that in for something even bigger, but you might lose the one you have already. That's the question. Шестой раунд. Пулев пошел в атаку. Восьмин. Yeah, that's about DNA. That's about genetics. I mean, he has good recovery skills. That's it. Попадание от Фьюри. Keeps his hands up defensively, protecting the head. No need to be on the inside. Попадает Фьюри. Пулев уже устал, это видно по нему. Восьмин. Yeah, he's doing a great job of disciplining himself. You know, we talk about power, we talk about speed, we talk about all those virtues, but just controlling himself and making sure he controls the distance, a distance that's got him winning the fight. Джаб от Фьюри. Фьюри по-прежнему, легок на ногах. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. Попадает Пулев. Восьмин. Это уже издевательство над нами. Один боксер явно превосходит другого пока что и ничего не делает даже. Заставляет помахиваться и все-таки блет. Восьмин. Хук от Фьюри. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by the Dragon. So he went down earlier, and yet he's still fighting with the same kind of style, the same kind of disposition he was fighting with before the knockdown. If I'm the opponent, maybe that's a sign to me that, hey, maybe I didn't hurt the guy that much. Or maybe it's a sign that this son of a gun is just very predictable. He can't change. And maybe I'm going to have a party tonight because I'm going to keep catching with the same thing until he takes it away from me. That's a good point. Final 10 seconds of the 6th round. Адвокат Пулева, Фьюри отвечает. Шестой раунд пошел явно, очень близкий, отдадим его Пулеву.
Сейчас 58-55 в пользу Фьюри. Observer, the guy who doesn't watch a lot of boxing, can look at this right now and tell you he's winning this fight with ease. Yeah, I'm not worried about the casual observer. I'm worried about the so-called professional judge. Time and time again, he showed me that he does not know what he's watching sometimes. But you're right. In this case, it would be hard, almost impossible, to argue for the other fighter. No need to get excited. We came to win. 7-й раунд. Start of this round, start to the second half of Восьмян. this fight. First half of this fight, he completely dominated the action, Teddy. Yeah, but you know what? Запад Фьюри, еще один. That movie, The Gambler, you know, they don't pay off at halftime. remember the guy wanted to collect his bets? Well, same thing. He's got another half of the fight. Can he be consistent? Can he keep his concentration? Can he keep doing what he's been doing? Аппарат от Фьюри. Восьмян. Оба промахнулись. Oh, and he returns fire with a left hand. The Dragon's thinking right now that he's doing a good job defensively, but it's really not the case, Teddy. Every so often, you will see a punch split that guard. Yeah, he's just standing there. First of all, the gloves, he needs to extend them just a little bit away, so as you said, those punches, you know, Да, are сейчас gonna Пулев force по their пошел. way through to the target, which they're doing right now. They're getting down to him. They're getting through to him. Keep doing what you're doing. Джа. Попал Фьюри, Пулев подключен. Фьюри не спешит добивать, Пулев клинчует. What do you got to be yelling for encouragement if you're the corner? Well, if it was a baseball game, I'd be yelling for rain. Right now, I want this stop. But what he has to really get is a way to clinch. В таком темпе больше, скорее всего, из-за его вышедшего наш. Махивается Фьюри. That is a big right hand after eating one himself. Снова попадает Фьюри, Пулев снова подключен. Но Пулев остается на ногах в этот раз. Возвращался, видимо, Фьюри, что мы скажем, что он ничего не делает. И он отправил соперника в нокдаун. Это было красиво. Смотрим повтор. И еще один повтор. Нет, все-таки встает Пулев. Но Фьюри показал, что он может, когда хочет. Что ж, раунд однозначно за Фьюри. Счет начинается 68-63 в его пользу. He's thinking to himself, how did I get in this position? I got to figure out what punch I got hit with. I can correct it. I can make this thing right. I don't want you to slug it out with this guy, all right? Keep your range. Jab, jab, right, okay? Он не сам же счет 61, а у нас 8-й раунд. I mean, he's done it all, Teddy. He has scored knockdowns. He has just utterly broken down the man opposite him. Yeah, now it's time for the
of the corner. Попадает Флюле. That you hate to have to say as a trainer. You need a knockout to win. Извините, я тут просто как бы чипсы себя взял покушать. Думал, успею до перерыва скушать кофешку, не успел уже, потому что договорились с открытым ртом, а у нас бой продолжается. Попадает Пулев трошка. Но Флюле обострился. He's got that certain something that's a well-acquired skill in this craft of boxing, and that is superb defense, and it's on target tonight. It is. The old timers would say, you know, Попадает that's the hard Флюле. thing is to learn defense. You know, the easy part, the Снова. fun part is letting your hands go. So he's got the hard part down. Guess what? Ну и видим, почувствовал, что он может завершить это более досрочно. He missed that uppercut. И пытается это сделать. Это хорошо. Вот что-то мы увидим интересное. Попадает Флюле. Душевом выбрасывает Хьюи. Но Пуля в этом раунде ничего не может противопоставить ему. Его скорости. Ударов от этого очень много. Here's one for you now, he says, right back with the left hand. Какого пошел от Флюли. And that's what fighters do. Pulls the trigger right away after taking one. The Dragon Наш Пулев пытается, но против такого Флюли он беспомощен. But he's sticking to that game plan. You know, I like that. You know, I want to see how a guy behaves under pressure. He has, Возьмем. you know, he still believes in his identity, believes in his talents, his abilities, and he's going to stay that way unless the guy convinces him later on. He's got half of the equation figured out. He's throwing a lot of punches, but the more important half of the equation. Снова попадает Флюли, и Пулев подключен. Пытается добить. И ударом по корпусу добивает. Долго он выбивал, как ударить. Но все-таки отправляет Пулева в нокдаун. That looked like the great pitcher, great Maddox, his sinker ball. Boy, it went Смотрит down. повтор. И еще один повтор. Думаю, не встанет уже. Нет, не может. It's over. This fight is over. The Dragons unable to continue. This fight is over. Knockout. Победу нокаутом в 8-м раунде одерживает Хьюи Фьюри. У всех судей он вел 69-61. С первого все дали Пулеву, с второго по 4 Флюли, с пятого по 7 Флюли аж 10,8. Что ж, обратимся к статистике. Пулев попал 230 ударов из 574. Флюли же 234 из 499. У Пулева 86 из 241 в голову, из 644 из 331 в корпус. У его оппонента 100 из 257 в голову, из 134 из 241 в корпус. По раундам. Первый 32-20 Пулев, второй 34-28 Пулев, третий 34-28 Пулев, четвертый 35-37 Флюли, пятый 25-31 Флюли, шестой 28-22 Пулев, седьмой 24-30 плюс нокдаун Флюли и восьмой 21-37 Флюли. То есть, если судить по-дилетантски, то счет был бы 66-65 в пользу Флюли. Что ж, на этом все. Пожалуйста, каким будет итог реальной поединки. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. И самое главное, не забывайте подписываться на мой канал. До скорого!